Hi, today we are going to explain about experimental research design. Experimental research design is mainly used in scientific field like physics, chemistry, biology, etc. And it is also used in business research to study the relationship between independent variable and dependent variable. For example, to study the relationship between price and sales, profit, etc. Here we are saying the experimental research can be done in laboratories or in field experiment, that is in the natural setting, or using mathematical formula, that is simulation technique. Now we are going to explain about different types of experimental design. The experimental design can be done in individual or in group way. First one, it is the group experimental design. Here, if in group experimental design, if there is only one independent variable, we have to make some changes in that independent variable. If there is more than one independent variable, we have to make changes in at least one of the independent variable. For example, if there is only price and demand we are checking, we have to make changes in price. If we are making a relationship, study in the relationship between the yield, rainfall and temperature, there are two independent variables, that is rainfall and temperature. So we have to make manipulations or changes in at least one of the variable. Then saying about the single variable design, it is mainly classified into three, that is pre-experimental, true experimental and quasi-experimental design. Pre-experimental design have low degree of control on extraneous variables, whether in true it have high degree of control, and in quasi-experimental design it comes in between pre and true experimental design. Saying about pre-experimental design, there is no randomizations, that is the samples are not selected randomly. That's why it have low degree of control on extraneous variables. Okay, then it is divided into first one short case studies. Here there is only one single group is selected and there is no control group, and after giving a treatment or after making some manipulations, there is a post test is done. For example, I am selecting your class and I am giving you a special coaching class, and after that I am evaluating your result, that is one short case studies. One group of pre-test and post-test design means here I am first of all conducting an examination with you. After that I am giving a special coaching class for you, and after that I am uh, evaluating your performance. That is one group of pre-test and post-test. Then static group comparison design means there will be at least two groups. Okay, then after one group receive treatment, that is I am giving you some additional classes, and after that I am comparing your performance and other group or other class I have conducted the examination. Here I am giving treatment or I am making variations only in one group, and I am comparing the result of the both of the groups. Saying about this second type, that is true experimental design, here the researcher randomly select the units, that is sampling technique will be adopted, and it has got high internal validity and external validity. Internal validity means controlling of extraneous variable, and external validity means it can be generalized, that theory can be generalized. Okay, it can be pre-test or without a pre-test. First one is the post-test only control group. Here there will be two groups, that is one experimental group and one control group. Then one group is given treatment or some changes are made there, and after that the results are compiled, that is post-test only control group design. Then for next one is the pre-test and post-test control group. I am selecting two classes, I am conducting examination for the two classes, and I am giving special class only for one class, and after that I am evaluating conducting an examination and evaluating the performance of the both classes. Then next one is Solomon 4. Okay, here in order to control the influence of extraneous variable, one more extra control groups will be selected. So either I'm in the last two cases I am selecting only two groups, that is experimental group and the control group, but I am selecting one more group also, one more control group is selected. For example, I am selecting three plants and I am giving a special fertilizer to one plant, and after that I am comparing these three plants, that is Solomon 4. That is, there is an additional control group will be there for studying the effect of extraneous variable. That may be the plant may be
stronger or may not be stronger. So we not be able to find out the effect of extraneous variable. The next one is quasi experimental research design. In quasi experimental research design, we have already said that it is an in between. That is a median control on extraneous variables. First one is non-equivalent control group design. It is here there will be a pre-test and a post-test also, but there is no random selection of the, that is non-equivalent control group design. First of all, we will do a pre-test, then post-test will be done randomly, and but it is not completely based on randomized design. The next is time series design. It is an elaborated version of pre-test to post-test experimental design that we have already discussed. The difference is that we are making these investigations periodically. For example, if we are measuring the growth of the plant periodically, okay, or as I said earlier, if I am conducting the examination regularly and making sure about your performance. The next one is counterbalanced design. Okay, here if you are giving different treatments and if you are selecting different plants, it is coming under counterbalanced design. Okay, there should be an adequate number of experimental and control design. For example, I am checking 3 varieties of plants and 3 varieties of 3 types of fertilizers. So there should be 3 varieties of plants in each category, and it should be given the 3 varieties of fertilizers also, that is counterbalanced design, and there should be proper number of control groups also, that is counterbalanced design. Okay, then saying about exposed factor design. Okay, here the researcher conducted research on the basis of accidentally or on the happening of certain events. For example, what about the sales after COVID-19 have affected? What about the crops after the huge rainfall or after flood? It is exposed factor design. There are so many other research designs in experimental research, like completely randomized design, randomized block design, Latin square design. That's are come under your higher studies. Okay, then ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ മെയിനായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് മേഖലകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സയൻസ് ഫീൽഡിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രൂപ്പായിട്ടും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈനിൽ വരുന്നതാണ് സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഡിസൈനെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും 3 ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്: പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ, ട്രൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആൻഡ് കോസി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വൺ ഷോട്ട് കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല. ഈ ഗ്രൂപ്പിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളത് പഠിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് എടുത്തു, അതിനൊരു ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഞാനൊരു എക്സാം നടത്തി നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് തരുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എഗെയിൻ ഞാനൊരു എക്സാം നടത്തുന്നതാണ്. ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പാരിസൺ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇതിൽ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന് മാത്രം ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് തരികയാണ്, സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ് ക്ലാസ് തരികയാണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സും മറ്റ് ക്ലാസ്സും കൂടെ തമ്മിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി ട്രൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലാണ് ഏറ്റവും അക്യുറസി കൂടുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓൺലി കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ. അതിൻ്റെ പേര് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തായിരിക്കും, പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, പ്രീ ടെസ്റ്റ്, പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്, കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, 2 ഗ്രൂപ്പിനെയും ആദ്യം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് മെഷർ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡയറ്റൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എല്ലാ ബേബീസിനാണ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേബീസിനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ബേബീസിൻ്റെയും ഗ്രോത്തിനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഡയറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി സോൾവെന്റ് 4 എന്ന് പറയുന്നതിൽ എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിളിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്.
ഇനി കൊസി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈനിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോൺ ഇക്വലൻ്റ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈനിൽ പറയുന്നത് ഒരു പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് റാൻഡമൈസേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ടൈം സീരീസ് ഡിസൈനിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെയും പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ റെഗുലറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക്കലി അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കൗണ്ടർ ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത എണ്ണത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ 3 പ്ലാന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് 3 വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് 3 വ്യത്യസ്ത പ്ലാന്റുകളും സെലക്ട് ചെയ്യണം, 3 ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും എല്ലാത്തിലും കൊടുത്തിരിക്കണം, അതിനനുസരിച്ച് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. എനിവേ താങ്ക് യു.